Hello everyone, hello my dear students. I'm glad to see you again. Рада вас вітати на каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми продовжуємо огляд першої теми My Family and Friends за підручником Несвіт 7 клас. Урок 7. Працюємо сьогодні на сторінках 22 і 23 нашого підручника. Task 1. Listen and repeat. Послухай, повтори. Match the words with the pictures. Поєднай слова з малюнками. Давай з тобою вивчимо, чим люди займаються кожного дня вдома. Які у нас є домашні обов'язки. Перше. To make one's bed. To make one's bed. Прибирати ліжко. Заслати ліжко. To tidy up the room. Прибирати в кімнаті. To wash up. Мити посуд. To iron clothes. Прасувати. To water flowers. Поливати квіти. To sew buttons on. Пришивати гудзики. To wash clothes. Мити, прати. Прати одяг. To cook meals. Готувати страви. Давайте тепер поєднаємо вираз і малюнок відповідний. To make one's bed. H. To tidy up the room. A. To wash up. B. To iron clothes. E. To water flowers. F. To sew buttons. C. To wash clothes. D. To cook meals. G. Task 1b. Make sentences with these words about your household chores. Домашні справи, домашні обов'язки. Утворіть власні речення про ці домашні обов'язки. Наприклад, I always make my bed in the morning. Я завжди заправляю ліжко рано вранці. My mom always cooks meals. Моя матуся готує страви. My father likes ironing clothes. А мій татко полюбляє прасувати. We have got a lot of flowers. У нас є багато квітів. So we water them twice a week. І, наприклад, ми їх поливаємо двічі на тиждень. It's my duty to tidy up my room. Це мій обов'язок прибиратися в кімнаті. Вправа друга. Reading Lab. Переходимо до неї. Давайте з вами прочитаємо зараз цей текст і підставимо до нього речення, які були з нього випущені. Перш за все, давайте з вами прочитаємо ці речення. Anne had to clean it up. Anne мала її прибрати. Next, she had to dust the furniture in the room and vacuum the carpet. Потім вона мала витерти пил з меблів, так, у своїй кімнаті, і пропилососити палас. C. She invited Anne for a walk. Вона запросила Anne на прогулянку. D. She almost forgot to put her socks in the machine. Вона майже забула покласти свої шкарпетки до машини. І she sat down at her desk and did the sums. Вона сіла за парту і розв'язувала приклади. Так, ну а зараз давай з тобою прочитаємо даний текст. It was Saturday. Була субота. The alarm clock rang. Задзвонив будильник. Anne jumped out of bed. Anne вистрибнула з ліжка. She had a lot of things to do. Їй необхідно було зробити багато речей. First she had to help her mom in the kitchen. Спершу їй потрібно було допомогти матусі на кухні. So she washed up the dishes. Тому вона помила посуд. Next she had to dust the furniture in her room and vacuum the carpet. А потім їй необхідно було витерти пил та пропилососити. Then it was time to do the washing up. Anne put her dresses, blouses and t-shirts in the washing machine. Потім настав час, аби прати. Anne поклала сукню, блузи та футболки до пральної машини. She almost forgot to put her socks in the machine. Але вона забула
покласти свої шкарпетки. All of a sudden, she heard a noise in the next room. All of a sudden, зненацька, вона почула шум у кімнаті поруч. Rosie, her cat, knocked a vase off the table. Розі, її кішка, збила вазу зі столу. Anne had to clean it up. Anne мала прибрати все. Підставимо у цей геп A. What a naughty cat. Яка ж грайлива кішка. After that, Anne still had her math work to do. Після цього у Anne все одно залишалося на домашнє завдання математику, яку треба було виконати. She sat down at her desk and did the sums. Вона сіла за парту за робочий стіл і розв'язала приклади. It took her an hour and a half to do it. Їй знадобилося півтори години, аби це зробити. Now I can work on my stamp collection, she thought happily. Зараз у мене є час, я можу попрацювати над своєю колекцією марок. Вона подумала щасливо. The telephone rang, задзвонив телефон. It was Jane, це була Джейн. She invited Anne for a walk. Вона запросила Anne на прогулянку. In 20 minutes, Anne put her jacket on and left home. За 20 хвилин Anne одягла свою куртку або жакет і пішла з будинку. На прогулянку, звичайно. Ось такий чудовий текст. Task 2B. Продовжуємо виконувати завдання з читання. Look and order the pictures according to the text of exercise 2 on page 22. Зараз необхідно дібрати до кожного малюнку відповідний опис. Тобто розставити ці малюнки відповідно до того, як відбувалися події. Так? І так, з чого ми почали усе? Перше було те, що вона мила посуд на кухні. 1B. Друге було те, що вона, після того, як вона помила посуд на кухні, вона зрозуміла, що їй треба піти і протерти пил. І пропилососити. Отже, другий малюнок буде F. Далі. Після того, як вона це зробила, був час, аби прати. Отже, це малюнок A. 3A. Next. Я так зрозуміла. Anne heard a noise in the next room. І вона зрозуміла, що це кіт розбив вазу. Отже, це буде малюнок наступний 4. Next. So, Anne did her sums. Anne вирішувала свої приклади. And the last one, Anne went for a walk. Finally, she went out. Ось дані малюнки у нас розставлені у правильному порядку. Task 3. Agree or disagree. Погодься або спростуй. Correct the wrong sentences. Anne had to help her mom in the kitchen. Anne мала допомогти матусі на кухні. Так, це правда. Я буду ставити галочки там, де правильні відповіді. She had to dust the furniture in her mother's room. Їй потрібно було витерти пил у матусиній кімнаті. No, I disagree, because she had to dust the furniture in her own room, not in her mother's room. Їй необхідно було протерти пил у своїй власній кімнаті, не у матусиній. Anne put her jacket and trousers in the washing machine. Anne поклала свій жакет і брюки, штани до пральної машини. I disagree, because she put her dresses, blouses, t-shirts in the washing machine. Тобто це також неправда. She heard a noise in the next room. Yes, I agree. The cat knocked a vase off the table. Agree. Так, кіт збила вазу зі столу. Anne sat down at her desk and read a book. Read прочитаєш у минулому часі, у другій формі. That's false. Because Anne did sums. Вона вирішувала приклади. Did the sums. And the last one, Jane invited Anne for a walk. Jane запросила Anne на прогулянку. I agree with this statement. That's true.
Task 4. Look at the pictures of exercise 2b again and retell the story to your classmates. Поглянь на малюнки у вправі, другий бі, і розкажи історію своїм однокласникам. Вони ж тим паче розставлені у правильному порядку. It was Saturday, and got up and she knew that she had a lot of things to do. So first of all, she helped her mom in the kitchen. She washed up the dishes. Then she dusted her room and did the washing. All of a sudden, she heard a noise in the next room. So her cat, Rosie, knocked a vase off the table. So she had to clean the mess. After that, Anne did her homework. Then the telephone rang, and her friend Jane invited her for a walk. So Anne put her jacket on and left home. So try to retell the story again. Спробуй розповісти, переказати цю історію, використовуючи дані малюнки та правильний їх порядок. Conversation Lab. Task 1. Work in pairs. Take turns to ask and answer the questions. Попрацюй у парах, постав один одному питання і дай на нього відповідь. Do you help your family about the house? Yes, I do. I dust the furniture every weekend. What do you usually do when do you do it? So, I make my bed every morning. Зазвичай я заправляю ліжко сама. And I help my mom in the kitchen. What can you do well? What taught you to do it? Who taught you to do it? Що ти робиш добре і хто тебе навчив це робити? So, I can vacuum well. My mom taught me to do it. Do you help your family to do the shopping? Ти допомагаєш сім'ї робити покупки? Yes, I do. I help my family with the shopping every weekend. Кожних вихідних. І останнє завдання. Write a paragraph to the internet blog about the household chores you usually do. Use the word combinations from exercise 1. Напиши коротеньку розповідь до інтернет-блогу про свої домашні обов'язки, які ти зазвичай виконуєш. Використовуй словосполучення з правою 1, ну, або я таки розуміла свої власні думки з цього приводу. Ну і ось мої думки з цього приводу. Звичайно, деякі з них запозичені з підручника, деякі з них запозичені з топіку на цю тему. Давайте прочитаємо, розберемо. Everybody is happy when the home is always bright and clean. Усі щасливі, коли вдома чисто. I sweep the floor, tidy my room, clean the shoes, dust the furniture, make food myself and do every kind of work. Я підмітаю, прибираю свою кімнату, мию черевики, протираю пил, готую сама їжу і роблю будь-яку роботу, виконую будь-яку роботу. When I do my household chores well, everybody in the family is happy. Коли я добре виконую свої домашні обов'язки, усі в родині щасливі. It's a nice present for my parents to tidy the house. Це дуже гарний подарунок для батьків, коли прибирати будинок. It's wonderful to make people happy. Чудово зробити людей щасливими. If I have time, my mother asks me to go to the shop. Коли в мене є час, якщо в мене є час, моя матуся просить мене піти до магазину. I go there and buy bread, eggs and sugar. Я йду туди і купляю хліб, яйця та цукор. My mother cooks well. Моя мама готує добре. Sometimes I help her when she makes cakes. Інколи я допомагаю їй, коли вона готує торти. She usually makes them before holidays and on my birthday. Вона завжди готує їх перед якимись святами і на мій день народження. I usually clean my flat on Friday. Я зазвичай прибираюся у п'ятницю. Every day I must feed my cat. Кожного дня я маю годувати свого кота. It is very big and fat. Він дуже великий і товстенький. I cook a fish soup to eat. I can cook fish soup. Я можу готувати рибний суп. After supper, після вечері, I always wash plates and dishes. Я завжди мию тарілки. Посуд. It's necessary to help the parents.
Дуже важливо допомагати батькам. Try to make people happy and you will be happy yourself. Намагайся робити людей щасливими, і ви будете самі щасливі. Ну, звичайно, цей вираз I always wash plates and dishes можна замінити на звичайний wash the dishes просто, так, або do the washing up. Це лише думки з цього приводу. Ну, звичайно, що тобі вже вирішувати, якою буде твоя замітка. Я просто дала таку наводку хоча б, про що можна написати. А на сьогодні все. Наше відеозаняття завершено. Goodbye! See you next time. До нових зустрічей!